Okay, let's start. I have an idea. The idea is I have my school atlas from the 80s, but that's just the platform to do this. So I have made a dice with the flags of all the languages that I can speak a little bit, maybe. And I'm gonna roll the dice and then I just try to start speaking in that language. At least a couple of sentences, and let's see where we get. Så, detta är isländska. Alltså, börjar vi. Det sai minulla ervicht att börja tala isländska núna. Jag hade námskeið í íslensku á háskólanum og ég vann í Reykjavík á Landsbankan 1995 og þegar var hægt að tala dálítið íslensku og að skilja textar vel. En á eftir hef ég ekki æfað, svo ég hef gleymt mikið og núna vantar mig mörg orð og það er vandamálið. Já, það var mjög gaman að vera og búa á Íslandi. En nú get ég ekki talað mikið lengri. Já, ég hugsa að ég þegar búin að segja allt sem ég get sagt á íslensku. Ég hef líka gleymt þegar málfræði, svo það er ekki auðvelt núna lengur. Okay. Ég ætla að skoða hvaða mál ég á að tala núna. Easy one. Suomi. Suomi on mun äidinkieli ja se ei siitä mihinkään muutu. Vaikka mä olen asunut todella kauan ulkomailla, niin mä seuraan edelleen päivittäin suomenkielisiä tekstejä, uutisia ja luen paljon ja sen takia mä niin kun, on aika hyvin kärryillä siitä, mitä on uudet ilmaisut ja mitä uusia sanoja tulee kieleen. Ja suomi on aina tärkein kieli, jolla mä ajattelen eniten. Vaikka nykyään se kyllä sekoittuu sitten muihin arkikieliin, eli mä saatan kirjoittaa muistiinpanoja hollannin tai saksan kanssa sekoittaen. Ja joo, niin, sitä mä meinaan, että suomihan on todella poikkeuksellinen kieli muiden joukossa, eli sikäli on ihan kätevää, että se on niin kuin pääomana, että sen on oppinut vauvasta asti. Koska jos ulkomaalaiset yrittää alkaa opetella suomea jälkikäteen, niin niillä on ihan hirvittävästi työtä edessään. Että joo, kunnioitusta vaan niille, jotka opettelee suomea vieraana kielenä, koska se ei ole ollenkaan yksinkertaista, koska jo pelkästään sanastoltaan niin se on niin erilaista, ettei sit saa oikein otetta. Että se ensimmäinen kynnys on varmasti vaikea tulla niin kuin suomen pariin. Ja lisäksi sitten kieliopit ja muut. Joo. Niin. Ei kai tässä mitään. Ei mun suomi ole muuttunut mihinkään oikeastaan tänä aikana. Että sen verran kumminkin kommunikoin suomeen päin edelleen, että ei siis sillä mitään unohtamista tapahdu. Ja hyvä niin. Okei, jatketaan.
Okej, nu fick jag svenska. Det är lite svårt nu för tiden för mig att tala svenska. För jag har inte övat i många år. Jag lärde mig svenska på skolan. Och det var inget problem egentligen. Men det var på 90-talet. Och efteråt har jag aldrig övat. Och jag har aldrig varit tvungen att verkligen tala mycket och snabbt svenska någonstans i Sverige eller med någon som bor i Sverige eller är finlandssvensk. Så det är mycket passivt. Jag kan läsa svenska texter väldigt väl så jag förstår mycket. Men jag kan inte producera språket så bra. För jag har också glömt mycket som jag hade lärt. Ja, det var tider att jag kunde resa till Stockholm och köpa biljetter i tunnelbanan och betala med kronor 2 till Gärdet, tack. Och det gick, men det är inte mycket mer än det här vad jag kan tala. Ja, jag skulle kunna gå och läsa böcker på svenska och aktivera det lite på det sätt. Okej, vi ska se vidare. We have this one and we have this one and we have this one. I need a new one, please. Okay, Deutsch. So, mal schauen. Deutsch war meine erste Fremdsprache in der Schule schon. Und immer noch heute benutze ich Deutsch jeden Tag auf der Arbeit. Denn ich habe viele Kollegen, die aus Deutschland kommen. Also ich wohne und arbeite in Holland, aber wir sind sehr nah an der Grenze und da kommen viele Deutsche rüber. Und ja, in sich, das ist nun mal fließend. Ich habe so viel Übung in Deutsch gehabt und ich habe in Deutschland gewohnt. Mehrere Jahre, bevor ich dann weiter nach Holland ging. Und deshalb ist das eigentlich meine zweitbeste Sprache nach meiner Muttersprache Finnisch. Und ja, in der Schule hat man natürlich vor allem mehr so mechanisch Grammatik gelernt. Also nach der finnischen Schule, nach dem Unterricht kann keiner so richtig kommunizieren. Also das wirklich schnell sprechen und so, das lernt man erst im Land selbst. Und meine Erfahrung davon kam dann, wo ich im Gymnasium war. Also da wurde ich auf so eine Sprachreise geschickt mit anderen Jugendlichen aus wirklich verschiedenen Ländern aus der Welt. Und die hatten alle halt Deutschunterricht in ihrer Schule oder im Gymnasium. Und da wurde ich dann gezwungen, wirklich Deutsch viel zu sprechen und zu produzieren und mit Leuten zu reden. Und damit wurde es dann halt gut. Ja, wenn man eine Sprache ordentlich lernen will, dann gehört da schon eine Fleißigkeit dazu. Es kommt nicht von selbst in den Kopf. Und deshalb brauchte ich für Deutschland auch absolut die Phase, wo ich wirklich ganz klassisch gepaukt habe. Also Wortschatz vor allem. Und ja, genau, zum Sprachenlernen gehört halt immer irgendwie Mühe dazu. Und das habe ich dann auch im Deutschen am Anfang gehabt. Ja, mal gucken, wie es weitergeht. Das habe ich jetzt noch nicht gehabt. Okay, I didn't have English yet. I put a British flag on that one, UK, but I just mean any country that is English native speaking. My English is got mainly fluent because of work, because we have people there who can be from any country. And the language we communicate with each other with is English. The easy part is that we are all non-native speakers, so we all make our small mistakes and we don't have that perfect vocabulary.
and we have our strange accents all. So we get along very well, and I understand what the people say. And I also write emails in English daily at my work. So that's the part and the basic business that I get done very well in English. The difficulties may begin when I am in conversation with someone who is the native speaker, because then they may have their dialects and they speak really quickly and they know all those fancy words that I may not know, because there are gaps, absolutely. But for the purpose I need English, it's okay, and I can also quite well follow lessons or conferences or whatever in English, so that's no problem. I had English only as a third foreign language at school, so I started quite late learning that properly. And until that, for example, I did not understand anything from those English pop songs that were also on the Finnish radio since the 80s. So I could just guess what they are singing about, because I was only having first lessons in German at the time. So that was maybe made me happy to begin to understand what it's all about and what they are all singing. Yeah, advantages of English. Okay, I see. Did I have something? Yeah, I know what I have to get. I know what I didn't have. Please do work. I'm only missing one, so okay, yes, here it is. So, wij gaan verder in het Nederlands. En ja, daar kan ik zeggen dat ik dus dagelijks thuis Nederlands spreek met mijn man, want hij is uit Nederland. En met sommige collega's op het werk praat ik ook Nederlands, en in mijn dagelijks leven gewoon. In winkels en overal. Mijn zwakste punt in het Nederlands is de uitspraak, want het klinkt heel erg Fins, denk ik. Soms klinkt het misschien Duits, mijn accent. En dat is een beetje jammer, want mijn niveau is verder heel erg goed. Dus ik heb een dik woordenschat in het Nederlands. Ik heb de grammatica helemaal onder de knie. Ik weet hoe alles gespeld en geschreven wordt. En sowieso ben ik blij dat ik de taal goed kan van het land waar ik woon. Want ik zou me niet kunnen voorstellen dat ik hier alleen maar in het Engels door navigeer. Dus ik ben wel super blij dat ik gewoon alles in het Nederlands kan doen. Dat maakt mijn leven wel makkelijker. De hele tijd dat ik in Nederland heb gewoond, heb ik in Limburg gewoond. Dus dan zou men zich kunnen afvragen of ik ergens fatsoenlijk Nederlands heb geleerd. Maar ja, natuurlijk wel. Ik had ook cursussen op de universiteit en zo. Dus ik heb wel in het algemeen normaal Nederlands geleerd. Maar hier waar ik woon heb ik wel heel veel interessante dialecten in Plat-Limburgs gehoord en ook leren kennen. En dat is voor mij wegens mijn taalwetenschappelijke achtergrond een zeer interessant aspect om mee te maken en live te bekijken. Ja, dus dat is wel grappig in zich. Ja, oké. Ik denk dat ik alles heb gehad. Let's see, I did have all of my languages. Yes. Ja, tack så mycket. Thank you guys and girls. Bless, sjálfst. Bis denne dan. Daar in Amsterdam zeggen ze dag of doei of doeg. En hier in Limburg zeggen ze hoi, hoi. En in Brabant zeggen we houdoe. En het leukste wat hier in Limburg soms voorkomt is dan adieu.